Hey everyone! Traveling is exciting, right? But sometimes things go sideways. Lost passports, protests in the street, or a sudden trip to the hospital. Situations no one wants, but if you're prepared, they're way less scary. Today, I'll teach you the most important Spanish phrases and tips for emergencies abroad. Ready? Let's get started. First up, lost passport. Imagine, you reach into your bag and your passport's gone. Breathe. Here's what to say. Repeat after me. He perdido mi pasaporte. Again. He perdido mi pasaporte. That means I've lost my passport. Or if it was stolen, me han robado el pasaporte. I need to report the loss of my passport. Necesito denunciar la pérdida de mi pasaporte. Need the embassy? Ask. ¿Dónde está el consulado de your country? One more time. ¿Dónde está el consulado de Estados Unidos? Scenario time. You. Buenos días. He perdido mi pasaporte. ¿Me pueden ayudar? Police. Por supuesto. Necesita rellenar este formulario. You. ¿Debo ir al consulado? Police. Sí, después de esto, vaya al consulado de su país. Tip. Keep copies of your passport and know where your embassy is before you travel. Next. Civil protests. Let's say you hear loud crowds outside. It could be a protest. Stay safe by asking, ¿hay una manifestación cerca de aquí? Or, ¿qué calles debo evitar? Is it dangerous? ¿Es peligroso ir a? Location. Want the safest route? ¿Necesito ir al hotel? ¿Cuál es la ruta más segura? Scenario. You. Disculpe, ¿hay alguna manifestación hoy? Local? Sí, evite el centro y la avenida central. Remember, check local news, avoid crowds, and always let someone know where you are. Now, hospital situations. If you're feeling sick, say, necesito un médico. I need a doctor. Me siento mal. My body part hurts. Me duele la cabeza. Me duele el estómago. If you have an allergy, soy alérgico a la penicilina. If you need help with language, no hablo español muy bien. ¿Puede hablar más despacio, por favor? Or, ¿hay alguien que hable inglés aquí? Scenario. You. Buenas tardes, necesito un médico. Me siento mal y tengo fiebre. Reception. ¿Tiene seguro médico? You. Sí, ¿puedo usar el teléfono para llamar a mi seguro? General phrases for any emergency. Repeat after me. Ayuda. Emergencia. Fuego. Llamen a la policía. Llamen a una ambulancia. Estoy perdido. Alright. Quick quiz. Ready? What do you say if you lost your passport? How do you ask if a place is dangerous? And if you need a doctor? Nice job. Practice these phrases, stay safe, and enjoy your travels. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Buen viaje y hasta la próxima.